Free ball opportunity. Trevor Crabb from the right side against Jake Gibb. He goes up, over, and in. A beautiful shot to the corner of the court to give Bourne and Crabb a 2-point lead. Just go back to it. It's really interesting. Tri Bourne has had about 20. Cadê, meu filho? Vai. Pessoal, vamos ver se a gente passa aqui o jogo dos irmãos. Vai ser um jogo bom, eu acho. Vamos ver aqui. Yep, going right down the middle. Good put away. 9-7, então vou fazer uma chamadazinha pra galera saber que a gente tá aqui. Então vai ao vivo, ao vivaço. Twice with Sean Rosenthal in the 2016 games with Casey Patterson. Boa defesa. There was a rough outing, but he is looking to make it to his fourth. Look at the rundown by Taylor Crabb. So smooth because he comes. Pessoal, a gente colocou de novo aqui, tá? Teve uma galera pedindo pra gente transmitir esse jogo. Com certeza, jogão. São duas duplas que estão na corrida olímpica também. Para ano que vem. Os irmãos Crabb aí, juntamente com o Gibby e o Freeburn. Então a gente tá aqui ao vivo, tá? Lá no nosso canal do YouTube. Infelizmente não deu para Ricardo, mas é isso. Foram 3 semanas aí ele crescendo, cada etapa melhorando com o parceiro. Dessa vez ficou mais perto aí de conseguir uma vaga para amanhã, mas é isso aí. Torneio difícil e o importante é que teve essa evolução aí de Ricardo e do parceiro dele. Então é isso. Estamos lá no YouTube, beleza? Chega junto. Some of his best volleyball as well. Well, and there is some classic Jake Gibb right there. Loves attacking from that right side, all the way pushed out to the antenna. You can see him typically hit a really sharp cross ball and then this deep middle swing as well. Deep into the angle. Jake Gibb ripping it at Tri-Bourne over on the second contact is Trevor. Nossa senhora. So lightning quickness situado, hein? On both sides of the net. No one really opted to use all 3 contacts. Isso aí, pessoal. Estamos aqui. É que a gente vai assistir esse jogo de qualquer jeito. Vamos fazer essa transmissão aí pra galera, né? Se quiser interagir aí, manda mensagem. Se tiver pergunta, manda mensagem. Se estiver ouvindo voz de criança, são minhas filhas que estão aqui no quarto. Mas é isso, tudo jeito. E é isso, esse aí é jogão. São 2 duplas que estão brigando aí pela vaga ano que vem em Tóquio. Número 1 é essa aí, o Gibby e o Crabb. E o outro Crabb tá em terceiro, se eu não me engano. Bora, Toninho! Te bronca aí, Toninho! E logo mais a gente volta aí com o Léo. E mais um convidado aí para estar passando um jogo que vai ser muito bom também, que vai ser com certeza um clássico aí ano que vem nas Olimpíadas, que vai ser Royce contra a Sarapava. Então vai ser jogão também no feminino. Vamos dar essa moral aí, essa força aí pro voleibol feminino também. Tá sem fralda. Vamos conseguir o jogo aí. Eu vou pegar essas duas. Vou botar a fralda. Uma roupa, né? Uma roupa. Jake Gibb. Aí, caiu. He's the coach for Gibb and Crabb. Taylor Crabb, that is, on the other side. Jose Loyola, the coach for Tri-Bourne. And Trevor
One of the things he was talking about was saying, hey, make sure if we're serving Trevor that we're serving outside of his body. Don't make it easy on him. We want to try and avoid the option play. So the tougher we serve at him, the less likely that option can happen. Just a buttery set by Triborn, but Trevor Crabb can't get it past the big block of Jake Gibb. He presses hard with the left look. He almost touches the sand and then elevates so high. Well, and then he uses his hands individually, pushing that left hand, letting it work on its own to close down that block. Taylor Crabb, and wow, the athleticism. Crabb again. And the ball is out of bounds. Taylor Crabb absolutely everywhere in the backcourt. Well, I'm fired up, just letting out a massive scream at the end of that rally. Deixa eu botar aqui bode dessas meninas. Taylor says, bring it on. What else you got? E aí, pessoal, como é que tá o jogo aí? Eu gosto desse jogo é que eles ficam tirando onda um com o outro, os irmãos. Related to the defense being played on the other side, because if you give them the best shot, as they have, Trevor and Try, and Taylor is just scooping balls. Well, so next thing you do, you're trying to look to find other ways to score points, and Trevor does love to go to that cut shot as well. So again, it's the IQ of Taylor Loyola, down in the sand, being able to Loyola, know exactly lenda aí do vôlei de praia mundial. A few plays ago, we talked about how quick the ball was kind of. Já tem não sei quantos anos de Estados Unidos jogando lá ABP e agora como técnico. That last overpass, Try goes for the deep corner on one rather than crushing it or playing all three contacts. So maybe a little patience within the play. That's what I was just about to say. Patience throughout the rally, trying to make sure that you take your chances when it's the right time to take your chances. You know, we talked about taking risk early in this and who's going to take the bigger risk. And right now, Try and Trevor might be forcing it a little too much. Ô, Toninho, a transmissão tá boa agora? Você falou que tava travando da outra vez? Porque pra mim aqui aparece normal. Tanto a transmissão do jogo, quanto naquela hora tava tudo normal aqui. Mas você falou que tava travando. E teve outras pessoas também falando que tava travando. Tá passando normal aí? Quem estiver ouvindo aí essa live, vê aí se tá normal a transmissão. Tá tudo certo. Here we go, 13-11. Agora travou um pouquinho, ó. Jake is all over it right now. The experience, the late moves, absolutely beautiful. Sim. Well, and I just love the discipline of Jake. He follows the set right here. Watch. So he's on Try in case he fakes, and then he works so hard to get out of there and earns himself a block. That was a nice move. Big side out by Triborn. I think it was last week when this team came out. They came out really tight. But when it got down to the end, when the freeze happened, they were able to loosen up. And I always, when you see something like that, How do you do that? nice wide set. Rainbow shot does not fool Triborn. Now can he convert? And the answer is no. That ball is wide. So another golden opportunity. Quem é que tá aí nessa live? 4 pessoas nessa live aí. Quem tá assistindo? Out of bounds. So Taylor and Jake. That's what I was going to say. I think Jake Gibb is taking a nice little breath right there. He's still
shaking his head because he did not like that shot he took. Just kind of tried to go for a bit of a jumbo, but not quite deep enough. Tri-Bourne has turned up his game the last few points, going more aggressive. I like that. Attacking Jake Gibb. It can cost you at times because Jake's making some big moves. Bora, Natan! 429 in this match. Esse jogo aí, Natan, quem é que ganha? Qual dos irmãos ganha aí? Boa defesa. Pancada, papai. Que defesa, hein? Que defesa. Taylor's just smirking. Well, it's funny, you know, he throws out too much heat to his brother after his brother made a few spectacular hits. So. É dodói. Ó, a resenha que eu falo, a resenha. Sempre tem resenha dos dois. Eu gosto de ver esse jogo deles. Vou deixar um pouquinho mais alto aqui, já que a gente não vai ter tanto comentário. O jogo deles sempre tem resenha. It's crunch time. It's the business end of the session. Let's listen in to Jose Loy. Acknowledge that situation. We're not letting go any further than that, right? Those sets are off for you. You're hitting high, fucking swing. Nobody's gonna stop you. Same thing with you. Remember what I told you about the line, the chop? Come on, keep it up. Keep swinging high. He's not gonna block you. And if you do so, I want to see you guys covering. That's the fucking week we train so hard to get the cover, right? Caralho, que... Jose Loyola adamant about covering. Too many blocks by Jake Gibb. You gotta be ready to cover. Que discurso, hein? When you cover inflamando aí a dupla dele, dando aquela inflamada, dando aquela motivada. Recycle yet again. You take a look at the tail of the tape on the Crab brothers. Falando aí para fazer a cobertura, ficar ligado na cobertura, que eles estão treinando muita cobertura ali do quando o cara toma um bloqueio. O vídeo tá bloqueando muito, né? Então, ele tá querendo pegar essa cobertura quando alguém um dos dois toma um bloqueio. Caralho, o bicho tá forte, viu? Trevor for sure. Let's see if he can respond here with a 1-point lead, making a 2-point lead, and now in control. Jose also was talking to his guys about look for the chop line from Trevor. Tell him to swing high as well. Good set to the outside. But too much heat. Tri-Bourne trying to stuff that ball. In good position. Timing was there. Jake hit that seam right between where the blocker is blocking and the defender is standing. Get a lot of kills in that zone. Dando com força, dando na bola. On the other side. One of the hardest places to have to defend. A galera lá tá bem fisicamente, hein? Final action here at the Porsche Cup. Dane Bland alongside Cameron Irwin. I just wanted to call you Cam. I didn't want to say the Rin. Luna, para. Never forget your name. É, a galera tá vindo. A galera tá vindo queimando aí no ataque. I say Cameron. Trying Trevor with strong 3-point lead. Oh, garoto, que bonito. Levitating up in the air and throwing that ball back. Que tocaço, hein? Talk about some hang time Que abafado, hein? basketball player. Watch
Watch this. Up and yeah, I'm gonna chuck this right back at you. Jake just knew it. All he could do is turn away. Tough to come back with a 4-point edge, so it'll be set point yet again for Bourne and Crab. All they Primeiro set já foi. Os caras jogaram muito bem. Like how Trevor's foot is more like 6 inches. Trevor and Tri, solid partnership. Let's see what Trevor thinks of his buddy Tri Bourne. He's taking an angle, you know, and you're moving in a little bit. We played together. Really taking it to that next Agora level of eles jogaram consistency. juntos, I os think dois it são da comes Havaí, down né? because Jogaram they have times. every tool in the book. Well, and we got a chance to catch up with them a Ficaram em few weeks quarto ago and da said, Copa do where do you Mundo. guys feel like you are at in terms of your Ganharam o jogo, development and your tiraram- potential? And I believe the number they tiraram gave us was George e about André 80%. They still feel like they've da got these semifinal. other elements they can just George e continue to André add ganhando on, um jogo de 14 specifically a in their 10 ou defensive 14 a game. 11. E eles conseguiram Scary virar o for jogo. opponents if they Acho still que have acabou that 16 much a 14 potential o jogo. to go. Um jogo aí que They just fez haven't been muita able to put diferença it all together na corrida olímpica aqui in do one Brasil. tournament. Well, and these two teams have already matched up in each of our last two events. Tri and Trevor haven't been able to take a set until this matchup. Monster Hydro Cup, it was in the semifinals. Monster Hydro Cup was in the second round of the Segundo winners. set aí, Look at the Porsche key Seaborn performance versus stats. e Trevor Crab. 333 for versus Tri Taylor Bourne Crab and e Trevor Jake Crab Gibb. hitting percentage to Segundo set 167 vai on the other começar. side. And 3-2 in blocks, pretty even. Essa aí No que é a chave dos aces vencedores. on either side. There it is. Já começou aí bem, bola de segunda. 21-17 in the first. Esses dois times aí que estão lutando ainda pela vaga, pela vaga olímpica ano que vem. Se não me engano, aí é primeiro e terceiro lugares aí na corrida olímpica. Primeira e terceira dupla. Last time the Bourne and Crab took down Crab and Gibb. And so they are definitely due. The all-time series stands at 5-1 in favor of Taylor and Jake. It's tough consistently beating a team because you know that team is trying to figure out every single match, looking at video, what can they do differently? Beautiful high roll shot over the top of the block. Not easy to get over Jake Gibb, but Tri Bourne climbs the ladder. Pessoal que está entrando agora, logo depois a gente vai continuar a live para assistir o jogo feminino, que vai ser um jogão. Sara Pavan versus Aloy. Com um convidado aí, tá? Então a gente vai ter um convidado logo mais. That was all set up because of that short serve. Yeah, definitely that short serve. Check out how high Tri Bourne is getting up there, though. We talked about the physicality of this team, and that is the perfect example. Continue to go to Jake Gibb. This time, Trevor hanging once again. And this time, late on the block as Jake goes straight down the line. Both Trevor and Tri really getting up. Come on, Jake. Jake Gibb getting into positive numbers, 56 so far.
Trevor Crabb coming in on the left side, making it look easy there. Meu Deus do céu, ia ter ia acontecer terremoto aqui em casa agora. Doing it over time. Solta, Luna. All four of these players, spectacular volleyball skill. But no one's been able to really put it together against the number 1 seed of Phil and Nick. Trying to run the 4 on Jake Gibb right there. Show line, take angle. Better in play by Jake, though. Still swinging high. There's Jake Gibb. Played in 2008, 2012 with Sean Rosenthal, and 2016 in Rio with Casey Patterson. You know, Sean Rosenthal, his partner, injured his shoulder in the first qualifier of this Champion Cup Series. And from what I've heard, he needs to get shoulder surgery, which is not good news for Sean Rosenthal, who's had a spectacular career. Definitely is going to try and make a comeback, though. He's according to social. Diego Cipriano, show de bola. Débora Lista, parabéns, você tem. Obrigada pela transmissão. Sem vocês, muito no historinho assistindo. Manda beijos para a esposa de Débora Lista de Santos. Suas meninas são lindas. Manda beijo para a esposa. Estão aqui as duas. O Isabel está descansando lá um pouquinho. Ela está aqui comigo. Se tiver no mute é porque elas estão gritando muito. Tchau. 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 Wow, did he get up and over? Timing was impeccable, considering that set was about 7 feet off the net. And, we talked about it in the first set as well. 7 feet off, you got to stay a little patient. The ball needs to be able to travel. You need to E é isso, a gente está aí transmitindo para isso mesmo, para dar essa visibilidade ao vôlei de praia. A galera gosta muito aqui no Brasil, né? A gente vê aí a live lá do circuito alemão. Os caras estão conseguindo fazer um trabalho bacana, mostrando os jogos lá do circuito alemão. E a gente está aí querendo conquistar nosso espaço também, né? Não é possível que aqui no Brasil a gente não tenha tantos peladeiros como na Alemanha, né? Galera aí que gosta do vôlei. Então aí vocês aí compartilham também essa live com alguns grupos do WhatsApp. Deixa o like aí já também. Se inscreve no nosso canal. Compartilha também nosso canal para a galera do vôlei, pro time, pro grupo da pelada que vocês jogam. Começar a cantar aqui, não sei o quê. Mas é isso, a gente tá aí com o intuito de passar, mostrar o vôlei aí, que a gente gosta tanto, o vôlei de praia, né? O vôlei de quadra todo mundo gosta aí também. Já tem uma visibilidade muito boa na TV. E tem muitos portais também de vôlei de quadra. E é isso que a gente quer fazer com o vôlei de praia. A gente quer ter essa mesma visibilidade que o vôlei de quadra tem. Todo mundo que tá aí joga vôlei, bate pelada, joga vôlei de quadra também.
evolution in a sense of eu acho que block. esse jogo aí tem cara mesmo de tie break, são dois times muito equilibrados aí. Eu acho que vai ser bom. Tie breakzinho ia ser bacana. Com resenha, né? Eu gosto de jogo com resenha. Atacar na cara, gritar na cara, tacar nos peitos, dar aquela risadinha. Well, and both of those coming, two of those coming, second set. I was mentioning, might as well have whether it's a cup of Felizmente, coffee Ricardo perdeu o or, segundo jogo, maybe a cara. little Jogo que dava mimosa pra on a gente. Saturday afternoon. See it and sip it. This is coming to you from Mas é none isso. other than Kona Brewing. So might as well dial up one of those. Eu acho que teve uma evolução da dupla. Isso aí pra mim é muito importante também, né? Eu sei que os caras gostam de resultado, mas é bacana você ver assim, um torneio que foi tão difícil. Só 2 vagas de um Qualify. Então, estão de parabéns. Things are getting a little wild in the living rooms, I'm telling you. That's funny. It's a great game. Love it from Kona Brewing. Jeez, that is going to be a Hammer Award nominee. Lighting up his brother cross court Você right vê com there. essas palavras. Eu continuo ao Did vivo he put a aqui, little extra on that? mas eu prefiro não mostrar a sua verdadeira cara. Somebody turn that into a ringtone. Just the ooh call from Taylor. Right off the bicep, just too much heat. Taylor Crabb showing you, and then Trevor comes right back with a little finesse shot to the corner. But I love that. Like that's how you come back from that. You don't always have to come back with power. You don't always have to come back with heat. Keep your mentality, stay steady, and find the best shot possible for the moment. Yeah, you're absolutely right. If you get caught up in that and you come back and try to hit the ball even harder, probably get stuffed down because that's what they're expecting. Exactly. Smart play by Trevor Crabb. 11-8. Crabb and Gibb with the lead. Oh, love that finish from Taylor. Everything throughout his approach looked like he was coming in hard angle and potentially going with that wrist away swing. But instead, look at this. Just last second kind of shifts those shoulders slightly to the left and finishes. Woo. Just so precise, that shot. That's exactly where you want it to hit. Beautiful set by Triborn, and this is a quick little snap down the line by Trevor, beating his brother to the Tempo punches. técnico. Taylor Crabb, Jake Gibb, Tempo técnico. with the lead. 12-9 here at the technical timeout. Losing the sunglasses. Galera, lembrando, hein? Lá no site da Brasa, vocês colocando o cupom de desconto Manchetão Canal, hoje tá com 40% de desconto, beleza? Cup Series standing so far. 40% de desconto só hoje no site da Brasa. Então as bermudas aí, cara, as bermudas estão incríveis. Tem boné, o boné também é muito bom para jogar. Levezinho, furadinho, para jogar é bacana. E cada camisa é mais bonita que a outra. Então, corre lá. Cupom de desconto, Manchetão Canal, 40% de desconto. E é só hoje, tá? Só hoje. Então vai lá no site dos caras. É só digitar aí Brasa. Ou então vai no Instagram também, Brasa, que lá você consegue entrar no site deles, tá? Cupom de desconto Manchetão Canal, 40% de desconto, pessoal. Vamos apoiar aí, marca brasileira, marca de atleta de vôlei de praia, marca que é voltada exclusivamente para vôlei de praia, criada nas areias aí, lá de Salvador, aqui no Nordeste. Então é isso. Espero que vocês possam aí contribuir e estar ajudando também de um jeito a ter essa moral aí pro vôlei de praia, ajudando nessa parte também, e com um descontozinho bacana, né? 40% não é todo dia não, viu? E bermudas que acabaram de lançar.
Bermudas que são lançamentos. Cores novas. Pra já ir se preparando aí para quando liberar da quarentena. Tá todo mundo bonito de brasa. Everything practically contactless as much as possible. Como joga bola esses irmãos? Cara, o Diego, ele joga muito, jogam muito, né? Prior to our initial event multiple times. Inclusive o Crabbe, eu acho que ele tem 1,86 só. Magrinho, mas, pô, ele dá na bola. Passa por muito bloqueio grande. Pega, Luna. Passa por muito bloqueio grande aí. E é muito habilidoso na defesa, né? Defende muito mesmo. Mas eu não sei se os dois vão estar lá, não. Viu? E eu gosto também. Eu quero que o Phil passe com o Lucena. Eu gosto de Phil jogar. E eu acho que com o Phil deixa uma Olimpíadas também mais forte, né? Porque o cara, pô, tem jogo que ele ganha sozinho mesmo. O Phil ainda tem jogo que ele carrega nas costas mesmo ali, dando bloqueio, sacando, atacando de segunda. Então eu tô torcendo também pro Phil e para essas Olimpíadas conquistar a vaga dele. E dos dois aí, realmente, eu torço para o time de Loyola. Até por ser Loyola aí de técnico, mas eu acho que também que essa dupla deu uma crescida aí. Estão jogando bem. Mas a dupla dos Estados Unidos que eu gosto mais é Phil Dalhausser mesmo.
Taylor Crabb and Jake Gibb need to come up with a couple points. Finalzinho, estão recuperando aí o jogo. That's again a delayed block of Trevor Crabb. Aí. Let's see how many he's got. Second so far of the match. Timely ace. Triborn ripping it right down the middle. A bit of confusion for Jake and Taylor, and that is the perfect spot. That's why you go with the middle serve. 1917. Triborn trying to get to match point. Close to the net for Trevor. And Tri cannot make a play. Yeah, Tri was hoping that might hit the bottom tape. Just not enough on it. That's a huge win for the number 3 seed, Tri and Trevor. They proved me wrong. Now go with 3. Just love the physicality that those two show. Hopes alive. They'd love to push this thing to a third set. This is the contenders bracket. Winner stays in the game and in the hunt. The loser, Champions Cup Series will be over for them. That ball just long. I like it. Casebeer going for it. Remember Jeremy Casebeer a year ago winning his first tournament with Cam Schulk in Seattle. In that tournament, he had one match where he had 9 aces. He had over 102, I believe, this season. Stafford Slick up huge, jumping into the angle last minute. It's a massive block, especially at the end. You know Jeremy loves to hit hard angle right there. Set him up perfectly for that. So now the score is frozen. It is match point number 1 for Allen and Slick. Number 7 seed trying to stay alive.
the top of the net. Let's serve that as a replay. 2 in a row is an infraction. Ball goes to the other team. Love the freeze rule. Wish they would adopt it internationally because no one wants to see a match end on a trickler or a missed serve. Here's Billy. Essa live não tá aparecendo pra mim aqui, não? Time into the net, so Casey and Hayden Agora tá. have an opportunity to try to tie this up. As we switch Eu botei aqui sides. agora. Mas eu tô muito lento aqui Freeze na begins when the match imagem. point is reached. Must serve to score a Tá travando point. muito Double fault minha serve, imagem. no net. You must win by 2. No cap, so it can go on forever. Got to have a 2-point margin to pull it off. O feminino, Diego, vai ser o próximo jogo lá do Pistol já. Eu acho que mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos aí no máximo. An AVP event. Começa lá no outro, na quadra 1. Just a physical force. He's just mean to have to play against. I mean, this is somebody that goes up not with the intention just to get a point, but he goes up to make a statement, to go get that kill. Jump float. Here comes Case Beer. An opportunity. No. A huge opportunity right there by Stafford and Yeah. Billy. That was just put right on the top of Billy's head right there. I think Jeremy Casefair may have overrun that set just a bit too much, kind of got caught with it behind his head, so he just lopped it in. If you're just joining us, this is Dane Bland with Cameron Irwin. This is Court 2 action. Court 1 just ended moments ago with Trevor and Tri Bourne defeating Taylor and Jake and advancing to the semifinal. Here's Jeremy Casevier over to Stafford Slick. The poke shot by Stafford Slick will bring up match point number 3 for Allen and Slick. This is an elimination match on court number 2. Winner advances, loser goes home. Final event of the Champions Cup Series. It's the Porsche Cup. Oh, and some trouble here. Dropping off the net is Stafford, and Billy is going to have an opportunity. And there it is. Off the top of the block and out of bounds. 22-20. Straight sets for Allen and Slick. After qualifying yesterday, they're keeping their hopes alive here in the main draw. Coming up next, it's the women who take over court number 1. The number 4 seed, Kelly Clays and Sarah Sponsel, going up against the A team, Alex Kleinman, April Ross, trying to win for the 3rd week in a row. Our biggest fear is not the other teams. It's the course. Galera, vou dar uma interrompida aqui que dá uma travada aqui pra mim, mas já a gente volta, tá? Não se preocupa não. Eu tô, ó, minha imagem ali na câmera tá muito parado, eu acho. Voltou? Vou dar uma ajeitada aqui, mas já a gente volta. Beleza? Ó, o tempo aí que vocês vão tomar água e já eu volto com o Léo, tá? Estou entrando em contato com o Léo aqui pra gente deixar uma transmissão mais